Hello students, welcome to Greater Chennai Corporation YouTube channel. Happy to meet you all. In this video, we are going to see a poem from Unit 4 titled Ulysses, written by Alfred Lord Tennyson. About the poet, Alfred Tennyson was a British poet. He was born on August 6, 1809 in England. Tennyson has established himself as the most popular poet of Victorian era. Some of his famous works are Idylls of the King, Tithonus, The Eagle, and In Memoriam. He died on October 6, 1892. Ulysses. The poem Ulysses is a dramatic monologue. Monologue na தனிமொழி அப்படினு சொல்லுவாங்க. The poem speaks about the unquenchable thirst of Greek hero Ulysses for travel. Unquenchable thirst. தணிக்க முடியாத தாகம், தீராத தாகம் அப்படினு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் for travel. Ulysses is not afraid of death. He is eager to know new things. The poem Ulysses is a dramatic monologue in blank verse written in 70 lines. Blank verse is unrhymed poetry. Dramatic monologue is a long speech given by a person in drama. Ulysses, the king of Ithaca, has returned to his kingdom after 20 years of Trojan War. He has wandered to different unknown places and seen many countries, lands and wars. At last, he returned to his kingdom with full of experiences. Ulysses has grown old. After returning to his kingdom Ithaca, he desires to begin his next voyage. This poem speaks about the unquenchable thirst of Ulysses for travel. Shall we start the poem? It little profits that an idle king, by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race. Ulysses is the speaker, so all the I, me, mine in the poem refers to Ulysses. Ulysses tells us that it is useless to be a king. It little profits that an idle king. The phrase little profit means useless. By the still hearth among these barren crags. As a king, Ulysses gains nothing from just sitting around the fire with his wife and making laws for his people in order to make them equal. Matched with an aged wife, it means both Ulysses and his wife are old. I meet and dole unequal laws unto a savage race. The people of Ithaca are uncivilized, uncultured and stupid, who don't even know the value of Ulysses. As a king, Ulysses got frustrated with his country and people. Let's see the meaning for the hard words. Hearth means fireplace. Barren crag, place with rocks, not good enough for plants to grow on. In this picture, you can see the Ithaca. The land is full of rocks and the place is not at all suitable to grow plants. And the people also uncivilized, uncultured and stupid. Ithaca உடைய மன்னன் யுலிசஸ் ட்ராயில நடந்த ட்ராஜன் வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போர் அது 20 வருடம் நடக்குது. 20 வருடம் கழிச்சு தன்னுடைய நாடான இத்தாக்காக்கு திரும்பி வராரு. வந்த அவருக்கு தன்னுடைய நாட்டுல மன்னனா இருக்கிறதுல விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு நிறைய இடங்களுக்கு பயணம் போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு தீராத தாகமா இருக்கு. மனைவியோட உட்காந்து அந்த மக்களுக்கான சட்டங்களை இயற்றுறது ஒரு லேசியான வேலையா அவர் நினைக்கிறாரு. ஸோ இந்த மக்களை சரிப்படுத்துறதுக்கு உண்டான இந்த சட்டங்களை ஏற்றது மட்டுமே ஒரு மன்னனுடைய வேலை இல்லை. அவருக்கு நிறைய டிராவல் போகணும், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் விருப்பப்படுறாரு. நெக்ஸ்ட் லைன். That hoard and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly.
have suffered greatly, both with those. The people of Ithaca just chose the wealth. They sleep and eat. They did not know the worth or value of their king. I cannot rest from travel. Ulysses says he cannot take rest from travel. I will drink life to the least. He says he will live the life to the fullest. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those. Ulysses has lots of good times and bad times in his travel, sometimes with his friends and sometimes alone. அந்த இத்தாக்காவுடைய மக்கள் மண்ணலார தரப்படுற அத்தனை செல்வங்களையும் வளங்களையும் வாங்கிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டும் தூங்கிக்கிட்டும் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மன்னனுடைய அருமை பெருமை தெரியல. யுலிசஸால டிராவல் போகாம இருக்க முடியாது. தன்னுடைய வாழ்க்கைய முழுமையா வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சோ அவர் முழுமையா வாழணும் அப்படின்னு மீன் பண்றது டிராவலை இங்க மீன் பண்றாரு. Let's see the meaning for the hard words. Hoard, save up for future use. Life to the least, that means live life to the fullest. Next line, that loved me and alone on shore, and when those scudding drifts the rainy hyads vex the dim sea, I am become a name for always roaming with hungry heart. The followers and friends of Ulysses loved him a lot, even when he is in his country or sailing in destructive storm. Ulysses அவருடைய ஆதரவாளர்களும் நண்பர்களும் நிறைய நேசிச்சாங்க. அவர் நாட்டுல இருந்த பொழுதும் அவர் நிறைய பயணம் போன பொழுதும் டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்டார்ம் தேடி கடல்ல பெரும் புயல் வந்த பொழுதும் அவருக்கு துணையா இருந்தாங்க. I am become a name. It means Ulysses has become famous because he has traveled to so many places. நிறைய இடங்களுக்கு போனதால ரொம்ப ஃபேமஸான நேம் இந்த Ulysses. For always roaming with a hungry heart. Ulysses wants to stay hungry for adventure and excitement. Travel போகணும்னு ஒரு hungry heart, ஒரு தீராத பசி தாகத்தோட இருக்கிறதா குறிப்பிடுறாரு. Scudding drifts, it means showers of rain that one might encounter at sea during a storm. கடல்ல போகும்பொழுது பெரும் புயல் வரப்ப நிறைய மழை பெய்யும். அதை எதிர்கொள்றது தான் இந்த ஸ்கட்டிங் ட்ரிப்ஸ் அப்படிங்கிறது. Vex means disturb. Hyads, group of stars associated with rain. மழையோட தொடர்புடைய நட்சத்திர கூட்டத்தை தான் ஹயாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. See the third line, dim sea. Vex the dim sea. The figure of speech employed here is personification. For always roaming with the hungry heart. See this line, Ulysses indirectly compares himself to an animal. Indirectா தன்னை ஒரு hungry beast, ஒரு hungry animal ஓட compare பண்றாரு. So figure of speech used in this line is metaphor. Much I have seen and known cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers. Ulysses has visited to different places with different manners, weather, government, and learned about all the places where people live, about their lifestyle, culture, and the ways of governing themselves. In all the places he was honored and respected, and drunk delight of battle with my peers. Ulysses compares indirectly battle to drinking. இந்த லைன்ல பேட்டில ஒரு ட்ரிங்கிங் ஓட இன்டைரக்ட் கம்பேரிஷன் பண்றாரு. So figure of speech employed in this line is metaphor. நிறைய இடங்களுக்கு டிராவல் பண்ணதுனால ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய மக்கள், அவங்களுடைய கிளைமேட்ஸ், அவங்களுடைய அரசாங்க முறை இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறாரு. போன இடங்கள் எல்லாம் அவருக்கு சிறப்பான மரியாதையும் கௌரவமும் கொடுக்கப்படுது. Far on the ringing plains of windy Troy, I am a part of all that I have made. Yet all experience is an arch wherethrough
gleams that untraveled world whose margin fades far on the ringing plains of windy Troy. In this line, Ulysses mentions the time he participated in the Trojan War, which took place in the famous city called Troy. Troyல நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேமஸான அந்த 20 வருடங்கள் நடந்த அந்த போரை தான் இந்த லைன்ல குறிப்பிடுறாங்க. I am a part of all that I have made. Ulysses played the major part in all the battles. Ulysses அவர் பங்கெடுத்துக்கிட்ட அத்தனை போர்லையும் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காரு. At all experience is an arch where through. He compares life to an arch. வாழ்க்கைய ஒரு ஆர்ச்சோட கம்பேர் பண்றாரு. Indirect comparison is made here. So figure of speech used in this line is metaphor. Gleams that untraveled world whose margins fade. Ulysses says that untraveled world is a place that shines brightly at him. அவர் போகாத அந்த தேசங்கள் அந்த இடங்கள் எல்லாம் தூரத்துல ஒரு ஷைனிங் பிளேஸா தன்னை அழைக்கிறதா அவர் சொல்றாரு. Margin means boundary line. Forever and forever when I move, how dull it is to pass, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use, as though to breathe were life, life piled on life. Forever and forever when I move, as one moves forward to see the untraveled world, the border fades, thus experience is endless. போகாத தேசங்கள் என்ன அப்படின்னு அந்த எல்லையை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தொடர்ந்து பயணம் மேற்கொள்ள அந்த எல்லை இன்னும் விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே போகுதான். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் எண்ட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. How dull it is to pass to make an end. Ulysses has met everything, but that is not the end. It is boring to stop and be useless in old age. ஒரு இடத்துல போதும் ஓய்வெடுத்துக்கலாம் ஓல்டேஜ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறது அவருக்கு ஒரு போரிங்கான விஷயமா இருக்கு. To rust unburnished, not to shine in use. Ulysses compares himself to a sword. It may form rust if it is unused. தன்னை ஒரு இரும்பாலான ஒரு வாளோட கம்பேர் பண்றாரு. எப்படி இரும்பு உபயோகப்படுத்தாமல் இருந்தா துருப்பிடிச்சிருமோ அது மாதிரி மனிதன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நாலேஜ் கெயின் பண்ணாம இருந்தா ஒரு துருப்பிடித்த மனிதன் போல ஆகிருவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Indirect comparison is made here. Figure of speech used in this line is metaphor. Unburnished means being used. We're all too little and of one to me. Little remains, but every hour is saved from that eternal silence. Something more, a bringer of new things, and while it were. We're all too little and of one to me. Ulysses realizes that he has become old and his remaining lifetime is very limited. தனக்கு வயசாயிருச்சு, தனக்கு மீதம் இருக்க வாழ்நாள் மிக குறைவு அப்படிங்கறத உணர்ந்துட்டாரு யுலிசஸ். But every hour is saved from the eternal silence, something more. Every additional hour that Ulysses' life is saved from death. Eternal silence means death. ஒவ்வொரு மணி நேரமும் மரணத்திடமிருந்து தான் சேமிச்சு வச்சிருக்கிறதா குறிப்பிடுறாரு. Every hour brings him new experience, a bringer of new things, and while it were. ஒவ்வொரு மணி நேரமும் தனக்கு புது புது எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைக்கிறதாவும் குறிப்பிடுறாரு. For some 3 suns to store and hold myself, and this grey spirit yearning in desire, to follow knowledge like a sinking star, beyond the utmost bound of human thought. For some 3 suns to store and hold myself. 3 suns means 3 years. He is almost at the end of his lifetime. Only few more years remains for him. Almost அவருடைய வாழ்க்கையோட இறுதி நாட்கள்ல அவர் இருக்கிறதா குறிப்பிடுறாரு. And his grey spirit yearning in desire. Even as an old man, Ulysses
wishes to explore the world and keep learning more. வயதாகி இருந்தாலும் வாழ்க்கையில இன்னும் அடுத்து என்ன அப்படிங்கறத நிறைய தேடி கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. To follow knowledge like a sinking star. Ulysses wants to chase after knowledge. As he is old, he is moving very closer to death. Pursuit of knowledge is directly compared to a sinking star. Knowledge இங்க sinking star ஒரு நட்சத்திரத்தோட எரி நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம்ல அதோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. Figure of speech used in this line is simile because direct comparison is made here. You can see the word like in the third line. Beyond the utmost bound of human thought, the great spirit of Ulysses yearns to gain knowledge beyond the human thoughts. மனிதன கற்பனைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இன்னும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு அறிவை தேடுறார். Three sums. It means 3 long years. Yearn, desire strongly. This is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the sceptre and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild. This is my son, my own Telemachus. Ulysses introduces his son Telemachus to us. இந்த லைன்ல இருந்து தன்னுடைய மகன் டெலிமாக்கஸ நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. To whom I leave the sceptre and the isle, he handed over the kingdom to his son. Sceptre means symbol of king. மன்னரின் அதிகாரமா பார்க்கப்படுற செங்கோலை தான் sceptre அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Well loved of me, discerning to fulfill. Telemachus, the lovable son of Ulysses, will perform all the duties of the kingdom. அந்த நாட்டினுடைய எல்லா செயல்பாடுகளையும் திறம்பட செய்யக்கூடிய தன்னுடைய அன்பான மகனை டெலிமாக்கஸ நமக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு. This labor by slow prudence to make mild. Ulysses believes that his son will be wise and sensible ruler to make the people mild. அந்த மக்களை ஒரு பண்பட்டவர்களை ஆக்குறதுக்கு ரொம்ப சென்சிபிளான டிசிஷன் அண்ட் மைல்டு லாஸ் இதெல்லாம் டெலிமாக்கஸால செயல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு Ulysses சொல்றாரு. Let's see the meaning for the hard words. Sceptre, symbol of king or queen's power. Discern, recognize. Prudence, it means quality of being sensible. Here you can see the picture of Telemachus. A rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail. A rugged people and through soft degrees. The people of Ithaca are rugged. It means they are uncivilized, uncultured and stupid. அந்த இத்தாக்காவுடைய மக்கள் ஒரு பண்பாடு கலாச்சாரமற்றவர்களா ஒரு வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Subdue them to the useful and good. Telemachus will transform the people into useful and good people by his tenderness and love. தன்னுடைய அன்பினாலையும் மென்மையான குணத்தினாலையும் அந்த இத்தாக்கா மக்களை நல்ல மனிதர்களா உபயோகமான மனிதர்களா மாத்திடுவாரு அப்படின்னு யுலிசஸ் சொல்றாரு. Most blameless is he, centered in the sphere. Telemachus is a blameless person in the kingdom. ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாத ஒரு திறம்பட்ட மனிதர் அந்த டெலிமாக்கஸ் அந்த கிங்டம்ல. Of common duties, decent not to fail. Telemachus will not fail in any of the duties of the kingdom. அந்த நாட்டுக்கு செய்ய வேண்டிய எந்த வேலையும் விடுபடாம தவறாம செஞ்சு முடிச்சிருவாரு டெலிமாக்கஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு யுலிசஸ். In offices of tenderness and pay, meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. There lies the port, the vessel puffs her sail. In office of tenderness and pay, Ulysses says his son Telemachus will perform the duties for his country people with care and kindness. தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான அத்தனை செயல்களையும் அன்போடையும் கனிவோடையும் டெலிமாக்கஸ் செய்வாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. Meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. Ulysses believes that
His son Telemachus will perform all the rituals and ceremonies to the gods of Ithaca in Ulysses' absence. Ulysses இல்லாத பொழுது அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கடவுள்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த ரிச்சுவல்ஸையும் சரியான நேரத்துல சிறப்பா செய்வாரு Telemachus. Telemachus' work is to rule the kingdom and Ulysses' work is to travel. தன்னுடைய வேலை வந்து travel போறது, Telemachus உடைய வேலை இந்த நாட்டை ஆள்றது. அதுதான் he works his work, I mine. Here he refers to Telemachus, I refers to Ulysses because the speaker is Ulysses. There lies the port, the vessels puff her sail. The ship in the port is preparing to sail. The ship is mentioned as female here. Figure of speech used in this line is personification. Port means where people can enter or leave a country. There gloom the dark, broad seas. My mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed. There gloom the dark, broad seas, mariners. Ulysses shows the broad, dark sea to the mariners and asks them to be ready for voyage. இருட்டி கொண்டிருக்கிறதாவும் voyageக்கு சீக்கிரம் கிளம்பும்படியும் தன்னுடைய mariners, fellow sailors-க்கு சொல்றாரு. Souls that have toiled and wrought and thought with me. The fellow sailors of Ulysses have worked hard and they have same thought like Ulysses. Ulysses உடைய fellow sailors இவரை போலவே கடினமாக உழைக்கக்கூடியவர்களாகவும் இவரை போலவே சிந்தனை கொண்டவர்களா இருக்கிறதாவும் குறிப்பிடுறாரு. That ever with a frolic welcome took. His fellow sailors accepted and faced everything with a welcoming face. அவர் எதிர்கொள்ற அத்தனை தடங்கல்களையும் ஒரு இதமான புன்னகையோட, ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஸ்மைலோட இவருடைய fellow sailors-உம் எதிர்கொள்றாங்களாம். The thunder and the sunshine unopposed. Thunder and sunshine refers to the bad and good times the fellow sailors faced in their voyage. இங்கே thunder இடி முழக்கத்தை bad timesக்கும், sunshine சூரிய உதயத்தை good times நல்ல நேரம் நல்ல சகுனத்துக்கும் ஒப்பிட்டிருக்காங்க. Indirect comparison is made by the poet. Figure of speech used in this line is metaphor. Ulysses and his fellow sailors have undergone both kinds of experiences. அவங்களுடைய பயணத்தின் போது அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களும் நடந்திருக்கு, நிறைய bad times-ஐயும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. Let's see the meaning for the hard words. Toil, work hard, wrought, work, frolic, cheerful. Free hearts, free foreheads, you and I are old. Old age hath yet his honor and his toil. Death closes all, but something ere the end. Some work of noble note yet may be done. Free hearts, free foreheads, you and I are old. It means the fellow sailors of Ulysses are free men with lot of confidence. Ulysses and his sailors both are old. இவரை போலவே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொண்டவர்களாகவும் ரொம்ப ஃப்ரீ ஹார்ட்டட் நேச்சராகவும் இருக்காங்க யுலிசஸ் உடைய sailors-உம். இவருக்கும் அவருடைய fellow sailors-க்குமே வயதாயிருச்சுன்னு குறிப்பிடுறாரு. Old age hath yet his honor and his toil. Even though old people are respected, they have also responsibilities and works. வயசாயிருச்சே அப்படின்னு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அவங்களுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் செய்ய வேண்டிய வேலைகள்னும் சிலது இருக்கு. Death closes all, some work of noble note may yet be done. Before death put an end to everything, Ulysses wants to sail beyond the sunset. மரணம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவை கொண்டு வந்துரும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சன்செட்டுக்கு அந்த பிறகு சூரியன் மறைதலுக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு யுலிசஸ் ஆசைப்படுறாரு. Not unbecoming men that strove with gods, the lights begin to twinkle from the rocks, the long day wanes, slow moon climbs, the deep moans round with many voices,
come my friends, not unbecoming men that strove with gods. Ulysses mentions the men who fought against the will of gods during the Trojan War. ட்ராயில நடந்த அந்த ட்ராஜன் வார்ல இவரோடு சேர்ந்து பங்கெடுத்துக்கிட்ட அந்த சக வீரர்களை பத்தி இந்த லைன்ல குறிப்பிடுறாரு. The light begins to twinkle from the rocks. He observes the sunset and the arrival of night. Poet says it in an elegant way. The stars are coming out. அதாவது நைட் ஆகுது அப்படிங்கறத ரொம்ப அழகான வரிகள்ல குறிப்பிட்டிருக்காரு. The long day wanes, slow moon climbs. The symbol of darkness or night is mostly associated with death. It seems like he is thinking about his own death. இங்க நைட்டை குறிப்பிட்டிருந்தாலும் யுலிசஸ் அந்த நைட் ஆகுது அப்படின்னு குறிப்பிடுற இடத்துல தனக்கு மரணத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறதா பொருள் கொள்ளப்படுது. Moons round with many voices, come my friends. Figure of speech used in this line is personification. Voice is given human quality. இந்த இடத்துல voice ஒரு ஹியூமனா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. It moons with many voices. Moans means முனகல் சத்தம். So figure of speech இங்க personification யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Wane means grow smaller. It is not too late to seek a newer world. Push off and sitting well in order to smite the surrounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths. It is not too late to seek a newer world. Ulysses tells his sailors, it is not too late to search for the new lands. வயசாயிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக புதிய இடங்களை தேடி போகிறதுக்கு நாளாகிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது, இன்னும் லேட் ஆகல அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு. Push off and sitting well in order to smite. He asked his sailors to sit in their position to sail. அவங்க பயணம் போறதுக்கு அந்த படகுல அவங்களுடைய பொசிஷன்ல அமரும்படியும் கேட்டுக்கிறாரு. The surrounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths. The surrounding reminds the purpose of Ulysses to travel beyond the sunset and baths. அந்த கடல் தன்னுடைய பர்பஸ் டிராவல் போகணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தை தனக்கு உணர்த்துறதா சொல்றாரு. Let's see the meaning for the hard words. Furrows, a deep line on a person's forehead. Baths, outer ocean that the Greeks believed to surround the flat earth. அந்த காலத்துல in those days the Greek people believed that earth is flat. அந்த காலத்துல கிரேக்கர்களுடைய நம்பிக்கை உலகம் தட்டையா இருந்ததுன்னு நம்பினாங்க. ஸோ சன்செட், அந்த சூரியன் மறையிற இடத்தோட உலகம் முடியுது. அதை தாண்டி அந்த பிறகு அந்த பக்கம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணுங்கிற ஆர்வம் இருந்தது. அதுதான் இங்க சன்செட் அண்ட் பாத்ஸ், sail beyond the sunset அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. Of all the western stars until I die, it may be that the gulfs wash us down. It may be we shall touch the happy isle and see the great Achilles whom we knew. Of all western stars until I die, Ulysses' venture would last until he faced his death. Western stars refers to outer ocean. Ulysses உடைய தேடல் அவருடைய மரணம் வரை தொடரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. It may be that the gulfs wash us down. Ulysses is uncertain about the probable outcome of his voyage. They may die in the gulf. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் யுலிசஸ்க்கு அவருடைய டிராவல்ல. அவங்க அந்த கடல்ல மூழ்கி இறந்தும் போயிடலாம். It may be we shall touch the happy isle and see the great Achilles whom we knew. They may reach the happy isle and meet Achilles. அவங்களுடைய பயணத்துல அவங்க கடல்ல மூழ்கி இறந்தும் போகலாம், இல்லனா ஹாப்பி ஐல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஐலாண்டை ரீச் பண்ணி அங்க அகிலஸையும் மீட் பண்ணலாம். ஹாப்பி ஐல், ஐலாண்ட் இன் அட்லாண்டிக் ஓஷன் known as Greek paradise, கிரேக்க சொர்க்கம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு தீவு தான் இந்த ஹாப்பி ஐல், அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல இருக்குது. Achilles, the greatest of Greek warriors. கிரேக் வாரியர்ஸ்ல
மிகப்பெரிய ஒரு வீரர் தான் இந்த அக்கிலஸ். he is believed to be in that happy isle. happy isleங்கிற அந்த தீவுல அக்கிலஸ் இருக்கிறதா நம்பப்படுது. ஸோ இவங்களுடைய பயணத்தின் போது அக்கிலஸை மீட் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கடல்ல மூழ்கி இறந்தும் போயிடலாம். ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு யுலிசஸ் சொல்றாரு. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are. One equal temper with heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in olden days. Both Ulysses and his fellow sailors are now old. They have no more strength. யுலிசஸுக்கும் அவருடைய சக sailors-க்கும் வயசாயிட்ட காரணத்தினால இளமை காலத்துல இருந்த பலம் இப்பொழுது இல்ல. Moved earth and heaven, that which we are. They are made weak by time and fate. வயதானதுனால அவங்க வீக் ஆயிட்டாங்க. One equal temper with heroic hearts. Although they are weak in age, there is much energy and enthusiasm left in them. வயசால தான் அவங்க வீக் ஆகிட்டாங்களே தவிர அவங்க மனசுல இருக்க அந்த எனர்ஜி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அது இன்னும் அவங்களுக்குள்ள அப்படியே இருக்கு. Made weak by time and fate, but strong in will. They are made weak by old age, but very strong in their willpower. அவங்க வயசாகி இருந்தாலும் அவங்கள மனதிடத்துல ரொம்ப உறுதியா இருந்தாங்க. To strive, to seek, to find, not to yield. Though he is in old age, Ulysses wants to explore, discover, and never give up. Thank you, students. Have a happy learning.